আজকে আমি যাবো বিয়ে বাড়িতে, সেই কারণে এই লুকটা ক্রিয়েট করেছি। আর আমি চাইলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। আর তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এই লুকটা ক্রিয়েট করে আমাকে কেমন লাগছে বা তোমাদের কেমন লেগেছে। আর যদি আমার চ্যানেলটাকে ভালো লেগে থাকে বা আমার এই মেকআপটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে করবে সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই করবে হিট, এবং সাথে সাথে অল বাটনটাকেও একবার হিট করে নেবে যাতে করে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার ফোনে যেতে। তো চলো তোমাদেরকে দেখা এই লুকটা আমি কিভাবে ক্রিয়েট করেছি। ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছিলাম। এবার আমি একটু দিয়ে নেবো এই যে, এবার ব্যবহার করবো পতঞ্জলি অ্যালোভেরা জেল, মানে প্রাইমারেরও কাজ করবে এবং সাথে সাথে ময়শ্চারাইজারেরও কাজ করবে। তার কারণ প্রাইমার মাখলে কী হয় বলো তো, মেকআপ কিন্তু লং লাস্টিং হয় আর উজ্জ্বলতাও কিন্তু খুব ভালো দেয়। তো আমি একটু অল্প করেই নেব। এটাকে খুব ভালো করে সমস্ত মুখে, মানে সব জায়গাতে ভালো করে লাগিয়ে নিই। আর এই প্রাইমার বা ময়শ্চারাইজার লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফাউন্ডেশন লাগানো উচিত নয়। একটু মুখের সঙ্গে এটাকে অ্যাবজর্ব করতে সময় দিতে হবে, মানে মুখের সঙ্গে একটু মিক্সড হতে সময় দিতে হবে, তারপরে কিন্তু মেকআপটা কিন্তু ভালো দেখাবে। ফাউন্ডেশন তো আমি ব্যবহার করবো না, আমি এখানে সিসি ক্রিম ব্যবহার করবো। তো আমি এখানে এই যে ল্যাকমি সিসি 925, এটাই আমি ফাউন্ডেশন হিসাবে ব্যবহার করব। এতে আমার কাজ হয়ে যাবে। আর এটা এবার আমি আমার মুখে ট্যাপ ট্যাপ করে লাগিয়ে নেব। আর একটা বিউটি ব্লেন্ডার, আর এটাকে আমি খুব ভালো করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিয়েছি, নিয়ে খুব ভালো করে জলটা বার করে দিয়েছি। এবার এটাকে খুব ভালো করে আমার মুখে ড্যাব ড্যাব করে এই যে সিসি ক্রিমটা লাগিয়েছিলাম এটা খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নেবো। ড্যাব ড্যাব করলে কী হয় বলো তো, এই ক্রিমটা কিন্তু খুব ভালো করে ব্লেন্ডিং হয়ে যায় বা মুখের মধ্যে বসে যায়। এটা কিন্তু ঘষলে হয় না, মানে এভাবে ঘষলে কিন্তু খুব একটা ভালো এফেক্ট আসে না। সেই কারণে কিন্তু ড্যাব ড্যাব করে এরকমভাবে মেকআপটাকে, মানে সিসি ক্রিমটাকে আমি স্কিনের মধ্যে বসিয়ে দেবো। আর আমার চোখের নিচেটা একটু কালো স্পট আছে, সেই কারণে আমি একটু আবার চোখের তলায় এটা দিয়ে নেব। খুব ভালো করে একটু গলায় আর এই যে কান হালকা হালকা করে দিয়ে দেবো। পাউডার হিসাবে আমি এখানে হোয়াইট টোনটা ব্যবহার করি, তার কারণ হোয়াইট টোন ফেস পাউডার কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে। এটাকেও বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে আমি একটু ভালো করে সেট করে নেব। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার ফেস পাউডারটাও খুব ভালো করে কিন্তু মুখের মধ্যে লাগানো কমপ্লিট। আর এবার আমি আমার আইব্রোটাকে একটু ফিল করবো, তার কারণ আমার আইব্রো এমনিতেই কালো, কিন্তু এখানে যেখানে গ্যাপ গ্যাপ আছে সেটাকেই হালকা করে একটু পূরণ করবো। যেখানে গ্যাপ গ্যাপ আছে সেগুলোতে একটু হালকা করে ফিল আপ করে নেবো। এমনিতে আমার পুরোটা কালোই আছে, আর বেশি কালো পুরো আমার আবার ভালো লাগে না, একটু হালকা হালকা। দেখতেই পাচ্ছ আমার ভ্রুটা একদম সেট করা কমপ্লিট।
এবার আমি করবো আই মেকআপ। আর এই যে একটা আইশ্যাডো প্যালেট নিয়ে নিয়েছি। আর যেহেতু আমার ব্লাউজটা আছে একটু পিঙ্ক কালার আর শাড়িটা আছে ইয়েলো, দেখো, তো আমি এই মতো মানে পিঙ্ক আর ইয়েলোর মধ্যে একটা কম্বিনেশন করে আই মেকআপটা ক্রিয়েট করবো। ব্লেন্ডিং করে নেব চোখে, মানে আউট অফ কর্নারে দিয়ে নেব পিঙ্ক কালার। তো আইশ্যাডো প্যালেট থেকে একটু পিঙ্ক কালার নিয়ে নিলাম। এই যে তোমার দেখো ব্লাউজের কালারটা কিন্তু পিঙ্ক, আর সেই কারণে আমি নিয়েছি এখানে পিঙ্ক আইশ্যাডো। একইভাবে আর একটা চোখও আমি কমপ্লিট করে নেব। একটু ফাউন্ডেশন দিয়ে নিচ্ছি, তার কারণ ইয়েলো কালারটা খুব ভালো ফুটবে, তাহলে সেই কারণে এখানে আমি একটু ফাউন্ডেশন দিয়ে এখানে দেবো এবার হলুদ কালার। আর হলুদ কালারটা এবার খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে। যেহেতু আমি হাফ হাফ করবো, একইভাবে আমি এদিকের চোখটাতেও এই ফাউন্ডেশন দিয়ে নেব। ফাউন্ডেশন দেওয়ার পরে যদি তুমি আইশ্যাডো দাও, তাহলে আইশ্যাডোর কালারটা কিন্তু একদম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যেটা ওর কালার রিয়েল কালার সেটাই বোঝা যায়। আর এবার আমি এই যে ইয়েলো কালার এটা দেব। আমি এখানে সব ম্যাট কালার ব্যবহার করছি, তার কারণ আমার ম্যাট কালার বেশি ভালো লাগে। আর এখানে আমি হাত দিয়ে এভাবেই বসিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছ আমার ইয়েলো কালারটা কেমন উঠেছে, মানে ব্লাউজ আর শাড়ির যে ম্যাচিংটা আমি করতে চেয়েছিলাম চোখের উপরে একদম সেম টু সেম সেটাই এসছে। আমার তো বেশ ভালো লাগছে, তোমাদের কেমন লাগছে বলবে। হ্যাঁ, তো আমার একটা চোখ কমপ্লিট। এবার আমি এদিকটা কমপ্লিট করে নেব, আবার সেম ইয়েলোটাই নেব, নিয়ে একইভাবে থুপে থুপে দিয়ে নেব।
দুটো কালার একসঙ্গে খুব ভালো করে এবার মিক্স করে দিচ্ছি, যাতে যে হাফ হাফ করেছিলাম সেটা যাতে না বোঝা যায়। সেই কারণে মানে কোনো হার্ডস লাইন যাতে না বোঝা যায় সেই কারণে আমি দুটো কালার একদম মিক্সড করে দিলাম। দেখো কালো আই শ্যাডোটাকে এভাবে চোখের নিচে একটু দিয়ে নেব। সেম আগের পিঙ্ক কালারের ব্রাশটা একটু চোখের নিচে দিয়ে নেব। এক্সট্রা করে নেব না আমি, হালকা হালকা যেটা ছিল আর কি সেটাই একটু লাগিয়ে নেব। আমি এখানে এই যে ল্যাকমি আইলাইনার ব্যবহার করি, এটা আমার তো বেশ ভালো লাগে। এবার আমি ব্যবহার করবো এই যে ল্যাকমি আইকনিক কাজল বা আইলাইনার কিছুই দিইনি, আমি সেই আইশ্যাডো মানে ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা একটু দিয়ে নিয়েছিলাম। দেখো সেটাতে কিন্তু চোখটা পুরোপুরি কভার হয়ে গেছে। এই যে মাস্কারা নিচের পাতাতে আমি দিয়ে নেব। সিলভার কালারের হাইলাইটার এটা আমি নিচে দিয়ে নেব, মানে একটু হাইড করে নেব। গোল্ডেন হাইলাইটার আমি আমার ইনো কর্নার মানে হালকা করে একটু দিয়ে নেব। ইনো কর্নারে হাইলাইটার দিলে কি হয় বলো তো, চোখটা কিন্তু বড় করে দেখায়, মানে চোখটা কিন্তু বড় দেখায়। এবার একটু কন্ট্রোলিং করবো আমি। এবার একটু ব্লাশার মানে পিঙ্ক ব্লাশার হালকা, কারণ ব্লাশার আমার খুব একটা ভালো লাগে না, খুব হালকা করেই দিই। শাড়িটা আমি হালকা পরেছি তাই একটু
লাউড মেকআপ করলাম, হালকা শাড়ির সাথে একটু লাউড মেকআপে কিন্তু ভালো যায়। কপালেও দিয়ে নেব। রেডি। আর আমার মেকআপটা দেখো কেমন লাগছে, আই মেকআপ